Okay, everyone, let's start the class. The topic is about foreignization strategy of Newman and Arnold. Okay, so let's start. Foreignization. What is it? Who can answer me? What is called foreignization? Equalization of target text and also source text. Foreignization. Okay, so it has a strategy. Venuti shows an example of how foreignization can be a part of a national strategy which can build up a national culture. Okay. আবার বলছি Venuti shows an example of how foreignization can be a part of a nationalist strategy which can build up a national culture. He gives an example of a German translation theorist, Friedrich Schleiermacher. Okay, Venuti viewed translation as an important practice in the Prussian nationalist movement, and it could also enrich German language and culture by developing its historical destiny of global domination. আচ্ছা আবার বলছি Venuti shows an example of how colonization can be a part of a national strategy which can build up national culture. He gives an example of a German translation theorist, Friedrich Schleiermacher. Venuti viewed translation can be a good practice, was also a good practice in the Prussian nationalist movement. It could enrich German language and culture, okay, to realize its historical destiny. Venuti realized that foreignization can also help the historical destiny of German culture, which has a global domination too. Okay. Schleiermacher believed that a translator should bring the target language reader to the source text by creating the same effect. This would mean that the translator should bring about the target language reader to the source text. This would mean that translator would bring about the target language reader to the source text by creating the same effect. What does it mean? That is same result, it can be found because it happened to be that target language same as source text and it has the same result. Okay. Schleiermacher believed that a translator should bring about the target language reader to the source text by creating the same effect. Okay. The translator should also bring the target language to the source text and the source text retain its foreignness even in translation. Venuti points out that how it is essentially ethnocentric or catering to the target language values. Okay. So the translation, though it is foreignized, cannot leave its elements of
foreignization qualities even in translation. Okay. An educated elite. An educated in foreignization, an educated elite controls the formation of a national concept. Formation of a national concept by formation of a national culture by refining its language through foreignizing translations. So again, I want to say, repeat it. Venuti shows an example of how foreignization can be a part of a national strategy that can build up a national culture. He viewed translation that is exercised by foreignization strategy can be exercised by a German translator, Friedrich Schleiermacher. He viewed translation as an important practice in the Prussian nationalist movement, and it would also enrich the German language and culture too. Thus, foreignization enabled to realize its historical destiny, which has a global domination too. Okay. Schleiermacher believed that a translator should bring out the target language reader to the source text by creating the same effect. So, the foreignization practice would bring the source text, okay, to the by bringing the target language to the source text, and the source text retained is essential foreigness even in translation. So, at the end, we can say that the source text will retain all its foreignization elements even in translation. Okay. Next, an educated elite. An educated elite controls the formation of a national culture by refining its language through foreignizing translations. Okay. Newman and Arnold. Venuti gives another example of foreignization strategies in an Englishman in the 19th century, which is Francis Newman. Okay. He was the 19th century Victorian translator who was a rebel who did not subscribe to the prevailing beliefs of his day. Okay. As a translator, he challenged the fluency concept in English translation. He strongly advocated for foreignization translation rules. As a rebel, he advocated women's suffering, women's demand for equal rights, abolition of slavery, and also criticized colonialism. Okay, like Schleiermacher, okay, he was a classical scholar, but Newman advocated a translation method that shows that assert the differences between source language and target language texts. And he believed in, okay, in his writing, in his translation, that is the use of archaism. He was not concerned about historical accuracy. Okay. So Newman's translation, some readers say that they are un-English. Then Matthew Arnold, the 19th century translator, the poet and critic, he attacked Newman's translation on his translating of Iliad. Okay. Arnold did not agree with Newman's principles at all. He said he was of the view that
there should be complete identification with the original text, and the translator should not allow the current English methods to defile Homer. He also said that the translation of Homer should be made by Greek valid, authentic translators. Okay, they are worth of translating Homer's Iliad. Okay. Venuti underlines the Christian Platonic metaphysics of Arnold, who believed in complete semantic equivalence, who believed in complete meaning equivalence. আবার বলছে, Arnold felt that only those who were scholars in Greek literature were qualified to comment upon the worth of a translation of Homer. Okay. In this sense, Arnold is same as Keymaker. So Venuti observes translation for Arnold was a means to empower an academic elite and to endow it with national cultural authority. Okay. Conclusion. It is valuable because it adopts a comprehensive view of translation by locating it in the context in which it is produced and in personality of the translator. Okay, translation ability, it is valuable. Okay, why? Because it adopts a view of translation which reflects on the personality of the translator. Venuti points out that all the translations are acts of ethnocentric violence on the source text. This is a debatable point about the practice of translation. আচ্ছা, এখন কে বুঝো না আমাকে বলো। আমি যে পড়ালাম, who cannot understand? ফার্স্টে কি বলেছে? ফার্স্টে ভ্যানিটি একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, ফরেনাইজেশন can be a part of a nationalist strategy. Strategy মানে কি? কৌশল, এবং that can build up a national culture. Foreignization translating দিয়ে কালচারই গ্রো করা যায়, এবং এটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিও আছে। ওকে, স্ট্র্যাটেজি দিয়ে one can build up national culture. তারপর সে স্কিম মেকারের জার্মান ট্রান্সলেটর এক্সাম্পল দিয়েছে। Next, what he does, the translation, okay, important factor in crucial nationalist movement. National movement হয়ে গেছে, বিপ্লবী হয়ে গেছে ট্রান্সলেশন দিয়ে। তারপরে বলেছে it could enrich German language and German culture, okay, to realize its historical destiny which has global domination. Globally এটা একটা ডমিনেট করতে পারে এই ট্রান্সলেশন দিয়ে, ফরেনাইজেশন করে বিভিন্ন বই ট্রান্সলেশন দিয়ে it can have a global impact too. Okay. তারপর বলেছে যে এই ফরেনাইজেশনের has equal feeling কি মেকারের মতো ল্যাম্বেরও আছে, কিন্তু তার মিশনটা কি ডোমেস্টিকেটিভ মিশন, এটি ফরেনাইজেশন না, এটি ডোমেস্টিকেটিভ। ওকে, কি মেকার কি বিলিভ করে, that is it could bring about the target language reader to the source text by creating the same effect. Target language readerটা source text পর্যন্ত আসতে পারে, জানতে পারে, having the same effects, একই রিঅ্যাকশন তারা পেতে পারে সোর্স টেক্সটার মাধ্যমে, যদিও তারা জানে না, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটাই তারা জানে, কিন্তু they can get the vibe of a source text with the same feeling, same reaction. কিভাবে? কার মাধ্যমে? থ্রু ফরেনাইজেশন। ওকে, তার মানে কি source text retain is essential foreignness, মানে
actuality, equality, equivalence idea সে পেতে পারে ট্রান্সলেশন হওয়ার পরও। তারপর বলেছে that is foreignization kingmakers agenda, সেটা কি educated elite controls the formation of a national culture, সে ন্যাশনাল কালচার তৈরি করতে পারে কিভাবে, ল্যাঙ্গুয়েজটা রিফাইন করে থ্রু ফরেনাইজেশন ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে। ওকে, এই গেল নিউম্যান আর আর্নল্ড। নিউম্যান হচ্ছে এই যে 19th century একজন ট্রান্সলেটর, he strongly believes about fluency concept in translation। সে আবার কি বলেছে, ফরেনাইজেশন ইন ট্রান্সলেশন ইজ এ মাস্ট। তারপরে সে বলেছে he is a rebel, he was also a translator of Iliad। তারপর ওমেন সাফ্রেজ নিয়ে বলেছে, কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বলেছে। কিন্তু 19th century আরেকজন পয়েট এবং ক্রিটিক ড্রাইডেন did not like him because he thinks he used archaism। archaism মানে প্রাচীন ওয়ার্ড গুলি সে ব্যবহার করতো যেটা কোনো ইউজ নাই, মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ নাই। ওকে, এবং হিস্ট্রিক্যাল অ্যাকুরেসি সে মেনটেন করতে পারে। তারপরে রিডার্স আর নট হ্যাপি, দে থিংক হি ইজ আনইংলিশ। ওকে, তারপর নেক্সট বলেছে Venuti underlines the Christian Platonic metaphysics of Arnold, who believed the complete semantic equivalence, যে মিনিংটা যেন একদম ঠিক থাকবে, কমপ্লিট equivalence of meaning in both target language text and also source text. Okay. Venuti last কি বললো, যে through foreignizing translation, okay, আর্নল্ড কি করেছে, he empowered, সে কাজ দিয়েছে কাকে, an academic elite কে, এবং তাকে দিয়েছে কি to endow it with foreignization ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে সে কি করেছে, ন্যাশনাল কালচারাল অথরিটি পেয়েছে, সে কর্তৃত্ব করতে পেরেছে। ওকে, কনক্লুশনে বলেছে কি, that is it is very valuable because it adopts a comprehensive view of, comprehensive মানে কি, সুবোধ্য, বোঝা যায়, view of translation। ওকে, এবং which reflects on the personality of the translator. It is valuable because it adopts a comprehensive view of translation in the personality of the, through the personality of the translated, translator personality ও বোঝা যায়। ওকে, তার কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ অফ ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে, কম্প্রিহেন্সিভ মানে সুবোধ্য, তার ট্রান্সলেশনটা যখন বোঝা যাবে, through which we can also understand the personality of the translator too। আচ্ছা, তারপরে বলেছে যে it is all translations are acts of ethnocentric violence of the source text। source text ethnocentric মানে এক একটা জায়গার লোকাল ফ্লেভার থাকে, সে লোকাল ফ্লেভারটা যদি ট্রান্সলেটর ঠিক মতো গ্রাস্প করতে পারে, ঠিক মতো বুঝতে পারে, তাহলে ওকে, এটা একটা ভায়োলেন্স হবে। আর যদি না পারে, তার মানে রিল্যাপস, সে পারলো না, লোকাল ফ্লেভার দিতে পারলো না। তার মানে তোমাদের আগে বলেছি যে ড্রাইডেন যখন, আলেকজান্ডার পোপ যখন ইলিয়াড ট্রান্সলেট করেছে, তখন কি করে ফেলেছে, তখন ইংলিশ লোকাল ফ্লেভার দিয়ে দিয়েছে, হলো না তো, এটাকে কি করতে হবে, গ্রিক ফ্লেভার দিতে হবে, গ্রিক কান্ট্রি সাইড, গ্রিক পিপল, দ্য ড্রেস, দ্য কালচার, সেটা জানতে হবে। তো সেটা যখন জানবে, then it will be a good translation. So it is a debatable point about the practice of translation. ঠিক আছে, ওকে, তো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি।
তোমরা তো চিন্তা করো না, টিচার যেভাবে বলছে সেভাবে পড়লে ইনশাল্লাহ সবাই কমন পাবে। এটা লাস্ট ক্লাস, সো নো প্রবলেম উইল অ্যারাইজ ইনশাল্লাহ। নিশাত নওশিন মালিহা প্রেজেন্ট। Yes, ma'am. রুমি আক্তার প্রেজেন্ট। রুমি আক্তার তো ছিলে না, প্রমি বোধহয় অ্যাবসেন্ট। শুভ্র দে অ্যাবসেন্ট। আফিয়া সুলতানা অ্যাবসেন্ট। অক্ষরা অ্যাবসেন্ট। হাফসা Yes, miss. আশিক মাহমুদ প্রেজেন্ট। মনীষা আক্তার অ্যাবসেন্ট। পাপিয়া প্রেজেন্ট। নুরুন নাহার Yes, ma'am. প্রেজেন্ট। সাদিয়া ইয়াসমিন অ্যাবসেন্ট। লাজিনা আরজুন মুনিয়া অ্যাবসেন্ট। উম্মে সাম্মা অ্যাবসেন্ট। নুসরাত জাহান, শাহিদা আফরোজ, ফিরোজ আল মামুন, ফারজানা ইয়াসমিন, আল মাহমুদ, মাসুদ রানা, সুমনা সরকার। মাসুদ রানা প্রেজেন্ট। সুমনা সরকার প্রেজেন্ট। সাদিয়া তুজ তায়েবা অ্যাবসেন্ট। আব্দুল্লাহ আল নোমান, মঈনুদ্দিন, Yes, ma'am. সানজানা সাবরিনা সুপ্তি অ্যাবসেন্ট। মাহফুজা পারভিন, মাকসুদুর রহমান, খাদিজা খাতুন, Present, miss. সাদিয়া সুলতানা মহুয়া, ইসরাত জাহান, সায়মা রহমান, সাদমান খান। রহমান প্রেজেন্ট। আচ্ছা, সাদমান খান অ্যাবসেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ম্যাম রুমি আক্তার ম্যাম, আমি মিস করে গেছিলাম নেটের প্রবলেমের জন্য। কি নাম? আদি বলো। রুমি আক্তার 36। মিস আমারটা দেওয়া হয়েছে খাদিজা খাতুন কত আইডি বলো? 62। তুমি দেখি প্রত্যেকদিনই তুমি লাস্টে এসে বলো তোমার কি হয়, বুঝছো না? হ্যাঁ না দিয়েছি। মিস আমি তো প্রেজেন্ট দিয়েছি। হ্যাঁ তাহলে তো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড লাক, ইনশাআল্লাহ পরীক্ষা Ma'am. খুব ভালো হবে। ম্যাম বলো। ম্যাম কোশ্চেন সিস্টেমটা যদি আরেকবার বলতেন, কিভাবে থাকবে, কয়টা Broad শর্ট থাকবে, question, কয়টা ব্রড, ব্রড কোশ্চেন কয়টা আনসার করতে হবে? দুইটা থাকবে, একটা দিতে হবে মার্কস 50 ব্রড কোশ্চেন। শর্ট কোশ্চেন ম্যাম দুইটা তিনটা থাকবে। থাকবে? দুইটা থাকবে। শর্ট কোশ্চেন দুইটা থাকবে, একটা দিতে হবে মার্কস 5, হয়ে গেল 20। আর 20 মার্কস থাকবে ট্রান্সলেশন, ছোট ছোট প্যাসেজ দুইটা ট্রান্সলেশন। চিন্তা করতে হবে না, সবাই পাস করবে ইনশাআল্লাহ। একটু ব্রড কোশ্চেনটা যা পড়ানো হচ্ছে সেটা হাইলাইট করো, হয়ে যাবে। ওকে, সবাই ভালো থেকো, পরীক্ষার দিন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, কারো আসসালামু কোনো আলাইকুম, ম্যাম। সমস্যা? কারো কোনো সমস্যা? আচ্ছা, ভালো থাকো।